Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da haka, barkanmu kuma da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Kamar da ku sani a wannan bidiyon akan abin da ya shafi da centralized trading, kada ku mance Mustee TV tana kawo muku abubuwan da suka shafi desk trading da marketing da ma internet marketing baki da. So kamar da ku sani yau bidiyon namu zai tsokaci ne akan topic din namu shine real chart, me yake da suna real chart in decentralized trading da kuma ya mutum zai gane coins wanda yake da saurin pumping da dai sauransu. So coins da yake da saurin pumping duka zan yi bayani a cikin nan wannan bidiyon insha Allah, ku biyo ni. So kamar da ku sani shi abin da ya shafi in ka kira kalmar decentralized trading ko kuma in ce desk trading gaba ɗaya kasuwa ne wanda ake cin shi kamar kasuwa irin kamar kasuwan ƙauye kamar da na faɗa muku. Misali nake muku duka wani ina muku misali kan mutum ya ce kasuwan ƙauye or something related, so duka ina muku misali ne saboda kamar da ku sani irin kasuwan ƙauye kasuwa ne da ake ci a tafi a ci a wuce kawai, ba wai kamar kasuwa bane wanda zaka zo supermarket kullun ka zo wani supermarket din yana nan a inda yake, so zaka iya siyan abu a kasuwa maybe irin kasuwannin ƙauye haka da sauransu. Misali kai shekara ba ga wanda ka siya abin na auren shi maybe ya canza wuri, so shi ma kamar da ku sani decentralized trading haka da ga coins misali an zo an ci kasuwan shi in a couple of days, yau gobe jibi an gama an wuce. So wannan shine, so game da ku sani coins da ake gane su sai coins da suke da sauran move da dai sauransu, so kawai dai bai wuce abu daya bane zuwa biyu. Na farko da mai zama da cewa wannan coins din yana da narrative mai kyau. Idan muka ce narrative idan da decentralized trading, so wannan mun shi za mu yi bayani akan shi na honest video saboda ba mu ringa, amma in brief aka ce narrative ana nufin description na me coins ne ya kunsa. So wannan shi ne, so kamar da ku sani idan coins yana da real goods abin da ake bukata, in yana da real good abin da ake bukata, sai yana da good narrative, yana da good volume, and wane ne depth din me yake creating kuma me yake kokarin ya featuring akan wannan quiz, so duka mutum zai iya siyan wannan quiz. Ina fatan an fahimta. So wannan shine, so bana son bidiyon ya tsayi sosai. So kamar da ku sani idan coins na da kyau shi yake nuna kansa, ba wai dole sai kana ɗarɗaɗen siyan shi ba. Yanzu misali kamar wannan coins sunan shi Blaze. Wannan Blaze din yana da 247k market cap a yanzu haka, wanda yana da 50k liquidity, wanda kuma yana da 1.8 million volume ɗinsa actually, wanda kuma makers din start 39,178. So idan ka duba rago coins gashi nan dai coins din an yi 5 hours da creating 5 hours 45 minutes, wanda coins din ya tafi kusan almost 2 million sannan ya sauko yanzu zuwa 257k market cap. To ya za a yi magani, ya kamata sai mu je mu duba Twitter mu ga cewa shi wannan Blaze din me ya kunsa sannan me yake kokarin ya bamu a community, me yake kokarin ya creating. So our Blaze dai gashi nan mun gani is live, sunan wannan coins din Blaze community. So menene Blaze? So haka da mu iya duba coins mai bincika mu ce za mu tambayan wani bi ma za ka iya ɗauko sunan coins din misali coins din, saboda wani bi ana creating din coins ne based on hype, ko mun ce yawanci duk coins da ana creating a decentralized trading za ku ga akwai wani abu da yake kira maybe sunan wani abu ne aka kwafa aka yi saboda abin ne ya trending, kuma daga nan sai ga abin ya zo ya trending ya zama standard coins. Idan muka ce standard coins ya zama coins ne zama standard, ya zama ana kowa da kowa ya san shi, ya tsaye da kafar shi, maybe haka shi centralized exchange. So wannan coins din yana da community almost 299 members, wanda idan muka duba za mu ga wane ne admin din gashi nan, admin Blaze, mu ga menene mutumin ne yake yi. So gashi ne yana da sosai da wani followers da so ba duba nan za mu duba ba. So Blaze is live now gashi nan in Dexscreener dan yi bayanai kala amma sai mu duba mu ga menene ma wannan Blaze, sai mu searching wannan Blaze mu ga su wane ne suka yi magana akan Blaze, me aka ce akan sa. Mun ga wani kamfani nan logo din sa shi ma Blaze. So community first streaming platform rewarding 100% of revenue to creators, fan where creators and fans ignite together Discord. So wannan community din dai kamar yana cewa community ne first streaming platform, irin kamar streaming platform da ake yi, so and rewarding 100% revenue to creators, like irin creating platform ne haka wanda ake irin kamar TikTok kenan streaming, so da live haka da dai sauransu. So kamar shi ne, so kun ga wani irin wa'annan suna ne manyan suna, wanda kuma daga irin wa'annan suna da gani
idan aka ce narrative ana nufin me wannan quiz din yake kokarin ya bada menene description na wannan quiz din. So kun ga wannan ya bada description mai kyau, wannan abu ne mai kyau wanda misali za mu iya duba mu ga yiwuwar siyan wannan quiz din idan har yana cika sharuɗin da ya kamata a ce mun sai shi. Wani sharuɗin da ya kamata a ce mun duba, insha Allah a next video za mu yi bayani. Wassalamu alaikum, mu haɗa a next video. Kada ku mance da liking da sharing.